Hello everybody, once again I am here with you for the another session of this determination of wavelength of light. And in this diffraction pattern we are looking for this another part, which is to be again uh, plane diffraction grating. Using this plane diffraction grating, this determination of wavelength of light, we can do the same experiment using the spectrometer. And here is the how this experimental setup is there. If you look at this in clearly in picture, this is what the spectrometer setup, and in the dark room, this is what where the source is there, and this is collimator. This is your plane diffraction grating, either it is 8,000 or 6,000 16,000 lines per inches. And here is the screen where you will find the pattern, dark and the bright fringes, and diffraction pattern is there. And this is what the central bright maxima. And at the left side and the right side there are the bright points, first order, second order. A, B, C are the first order, and second order and third order bright maxima. Similar to be right and the left hand side, that is A dash, B dash and C dash. And this is how this experimental setup is there. And if you look at this source, is nothing but to be a any type that is, if you consider it is to be as an sodium light. And this collimator containing the basically slit, and through which this sharp light is incident on the plane diffraction grating. And there are number of lines, that is the either it is 8,000 or 16,000 lines per inches. And screen is nothing but to be your telescope, where you can see the this central bright maxima, as well as the first order, second order and third order maximas are there. So if you look at this case, where the sodium light is to be as in your incident light, source of light. And through collimator, the slit, it is incident on the slit. And then the pattern will be seen here on the your telescope. Now in this case, the experimental arrangement basically is to be like this. And the whatever be the grating spectrum of the sodium light source is obtained uh, by a spectrometer. Now the initially the first stage, directly not as an plane diffraction grating is introduced. At the beginning stage there is no plane diffraction grating, and you can see this screen as an, here it is to be as an your telescope is there, through which you can see the straight line as an spectrum slit is bright light spectrum is there. Likewise this, through this central no, sorry the through this telescope. And the screen here, it is nothing but to be your telescope is there. So through this telescope you can see this basically as an your central bright maxima. And you can adjust this prism table to be as an at 0, as it is round shape, it is having the 360-degree angle. And the 0 is adjusted here at this stage. That means here you will find as an 180 on the window. And at this stage again here 360 or 0 is there. So this is what the angles format is there. So at the beginning the slit is adjusted straight forward to be as an on the telescope. And then the 0 adjustment is made on the prism table. And then this telescope is moved at exactly 90-degree, that is perpendicular to the spectrum, sorry the slit spectrum coming. सो मग काय होते की ह्याला आपण 90 डिग्रीला करेक्टली या टेलिस्कोपला ॲडजस्ट करतो या ठिकाणी प्रिझम टेबलच्या ह्याच्यानुसार ह्याला फ्री करून. आणि हा परपेंडिक्युलर टू एक्झॅक्ट ह्याच्यात झाल्यानंतर याच्यामध्ये जी काही आपली ग्रॅटिंग इंट्रोड्यूस आपण करणार, आणि ही ग्रॅटिंग जी आहे प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग, अशा पद्धतीने त्याला ॲडजस्ट करणार
की ही जी स्लिट येणारी होती स्ट्रेट लाईनमध्ये ती रिफ्लेक्ट होऊन करेक्टली आपल्याला पुन्हा ह्या आपल्या टेलिस्कोपमध्ये सेंटरला दिसेल. सो अशा पद्धतीने जर बघताल तर तुमच्या ह्या स्लिट प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग आणि तुमचा टेलिस्कोप म्हणजे ह्या कोलिमेटर आणि ह्या तुमच्या टेलिस्कोपमध्ये 90 डिग्रीचा अँगल आहे करेक्टली. आणि ज्या वेळेस अशा पद्धतीने प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करतो की येणारी स्पेक्ट्रम ऑफ लाईट ही 90 डिग्री म्हणजे डिफ्लेक्ट होते, त्यावेळेस ह्या प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग आणि ह्या कोलिमीटरमध्ये जे अँगल असते दॅट अँगल इज नथिंग बट टू बी 45 डिग्री. सो हे जे अँगल झालं 45 डिग्री, कारण ह्याला किती फोल्ड केलं, ह्याला केलं 90 डिग्रीमध्ये डिफ्लेक्ट केलं, म्हणून ह्या प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग आणि कोलिमीटरमध्ये अँगल किती झालं, दॅट इज 45. मग ह्याला ह्या जो काही आपला प्रिझम टेबलच्या रिडिंगसोबत याला जो काय आहे याच्यामध्ये आणि त्याच्यासोबत ॲडजस्ट करून याच्यामध्ये 45 डिग्री जर समजा ॲड केलं, ह्या प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंगला 45 डिग्रीनी जर समजा मी हा प्रिझम टेबल पूर्ण मूव्ह केला तर एक्झॅक्टली ही जी ग्रॅटिंग आहे आता काय होईल, परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्री टू द कोलिमीटर होऊन जाईल. आणि ज्या वेळेस मग अशा पद्धतीने ही परफेक्टली 90 डिग्री होऊन जाईल, म्हणजे आता अशा पद्धतीने ठेवल्यानंतर इथं जी काही आहे ही तुमची ग्रॅटिंग ही एक्झॅक्टली 90 डिग्री अँगलमध्ये झाली. मग हा पुन्हा जो टेलिस्कोप इथं होता तो आपण पुन्हा ह्या जागेवर नेणार आणि ह्या जागेवर नेल्यानंतर आपल्याला जी काय आहे तो स्पेक्ट्रम जो आहे फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल ब्राईट मॅक्सिमा ॲज इट इज तशी स्लिट देतात, पण राईट साईडला गेला तर एका पर्टिक्युलर अँगलला दॅट इज θ1 θ2 θ1 ऑर्डरला फर्स्ट ऑर्डरला म्हणजे त्या डिग्री अँगलला आपल्याला ब्राईट मॅक्सिमा दिसेल. तसंच लेफ्टला सुद्धा θ1 डॅश एवढ्या अँगलवर म्हणजे सिमिलर अँगलवर आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न of the bright maxima we will see. So this is how the spectrum is going to be observed using this experimental setup. The same thing is what I explained is here described here or written in this case. Now the case is to determine the wavelength of the light source ची जी वेवलेंथ आहे लाईट म्हणजे सोडियम लाईट जी आहे त्याची पर्टिक्युलरली आपल्याला वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करत आहोत आपण. तर ह्यामध्ये टू डिटरमाइन दी वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाईट द अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन θ1 and θ2 corresponding to first and the second order principal maxima are determined. मग ह्यामध्ये जे अँगल आहेत A डॅश आणि B डॅश ॲज मेजर्ड अँड इफ यू लुक ॲट दिस केस इथं बघा ह्या डायग्राममध्ये जर बघताल तर A डॅश हे अँगल, पुन्हा B डॅश हे अँगल, दॅट इज द केस वेअर दिस इट विल कव्हर टू अँगल्स. A डॅशमध्ये दोन अँगल्स येतात, B डॅशमध्ये दोन अँगल येतात, हे आणि हे. सो दॅट इज हाऊ दिस angle is going to be 2 theta is going to be calculated and θ1 and θ2 are measured, two halves are there and that's why it is to be as an half of nearly gives correct angle, same angle. And if as we know that to determine the wavelength it is nothing but to be for the case that is A plus B slit width sine of θ1 is equal to 1 lambda and A plus B sine θ2 is equal to 2 lambda because of it is second order, and that's lambda can be calculated from the above equations, and the mean value of A and B A or A plus B is grating element and is equal to the reciprocal of the number of the lines per inches, and in this way we can calculate the basically lambda, and if the number of lines are to be 15,000 per inches, then according to that 1 upon 15,000 the likewise we can reciprocal of that will be giving us the values for the calculation. Now if the source of light emits radiation of the different wavelengths, then the beam gets dispersed by the grating, and in each order a spectrum of the
constituent wavelength is observed. And to find out the wavelength of the spectral line, the diffracting angle are noted in the first and the second order. And using the equations above, we can calculate the wavelength of the spectral line. मग फर्स्ट ऑर्डर असेल, सेकंड ऑर्डर असेल किंवा थर्ड ऑर्डर असेल, तर त्यानुसार आपण त्याचे अँगल्स जर का डिफ्रॅक्शन अँगल जर आपल्याला मिळाले, तर त्याच्यावर आपण त्या सोर्स ऑफ जो काय आहे लाईट, त्याची वेवलेंथ आपण डिटरमाइन करू शकतो. So this is what the determination of the wavelength of light. And thank you for joining this session. Again, be at home and be safe. Thank you.